Good morning students, this is Shreya from Shreya's Academics. আগের দিন আমরা ফটোসিনথেসিস পড়েছিলাম। যারা তোমরা আমার ভিডিও দেখেছো বা দেখে থেকেছো তারা নিশ্চয়ই দেখেছো আমার আগের দিনের ক্লাস। তো আজ আমার সেকেন্ড ক্লাস অ্যাবাউট দিস চ্যাপ্টার ফটোসিনথেসিস। ওকে, তো আমরা আগের দিন ক্লাসটা যেখানে শেষ করেছিলাম সেখান থেকেই আজকে ক্লাসটা স্টার্ট করব। দ্যাট ইজ ফটোসিনথেসিস। Photosynthesis, second part. Okay, so the process photosynthesis, we learned that the food preparation process of plants. Okay, so photosynthesis process takes place via two phases. What are these phases name? The phases are known as light phase, and the second one is dark phase. The first one is light phase and the second one is dark phase. Okay, so light phase, the name says that the phase that occurs in presence of light. So it occurs in presence of light. Dark phase, the name says that it occurs in absence of light. It occurs in absence of light. Now the question is, where these phases occurs? We know that the kitchen of the plant is leaves. Okay, so in the leaves the green pigment is present, that is responsible for food preparation of the plant, that is known as chlorophyll. Yes, chlorophyll. And what is the function of chlorophyll? Chlorophyll is the green pigment of the plant that can help to trap the photons of the sunlight. Okay, so the light phase and dark phase, these two phases occurs in the chloroplast of the plants. So these two phases occurs in the chloroplast. Now these chloroplast having two parts. Okay, these chloroplast having two parts. What are their names? The first part is grana and the second part is stroma. Okay, so the light phase that occurs in the grana part of the chloroplast, and dark phase that occurs in the stroma part of the chloroplast. Okay, clear? Now I will show you that what is grana and what is stroma. Okay, okay, the grana is actually the structure that made up of some disc-like structures, okay, that are stacked one upon each other. Okay, so this total structure is known as grana, and the flattened disc-like structure, that is called thylakoid. Okay, now these coin-like stacking portions is submerged within a fluid that is called stroma. So what is stroma? The fluid in which grana is submerged, or suspended. Okay, okay, now in the light phase we can observe the photolysis of water. Okay, and in dark phase there we cannot observe any photolysis of water. No photolysis. no
Photophotolysis. Now tell me one thing, what is photolysis? Anyone, do you know? Okay, I will tell you. Photolysis, that means in presence of light there is lysis. Lysis of what? Lysis of, that means splitting of water molecules. Okay, splitting of water molecules, splitting of water molecules, and it generates some electrons and oxygen molecule. Now the photolysis that occurs in presence of light, I already told you. The photolysis that occurs in presence of light. Okay, and this point is not applicable for here, okay, because there is no photolysis. Clear? The light phase, the reactions of the light phase that are called as the Hill reactions. Hill reactions. Okay? Now, the dark phase, the reactions of the dark phase that are called as the Blackman's reactions. Blackman's reactions. Okay? Now, the end product of these reactions, that means the reactions that occurs in the light phase. Okay? So, the end products, oxygen, this is the first end product, ATP, this is the second end product, and NADPH, this is the third end product. Okay? Now, what is the full form of ATP? Do you know? Okay, I told you that ATP, what is the full form of ATP? Adenosine triose phosphate. ATP full form হলো adenosine triose phosphate. Clear? আচ্ছা, এবার আমরা জানবো NADPH এর full form. NADPH, that is nicotinamide, adenine, dinucleotide phosphate. Clear? Nicotinamide, adenine, dinucleotide phosphate. Okay. So these all are end products of light phase of photosynthesis. Now the end products of dark phase. The end products what? Glucose. Okay, clear? Now light phase is known as photochemical reaction. Okay, clear? Dark phase, that is known as the biochemical reaction, is known as biochemical reaction. Clear? So why the reaction is known as photochemical? Any idea? Photochemical, that means light involvement is required. এখানে লাইটের প্রয়োজনীয়তা আছে, যার জন্য এটার নাম হচ্ছে, এই রিঅ্যাকশন বা বিক্রিয়ার নাম হয়েছে ফটোকেমিক্যাল। ঠিক আছে?
আচ্ছা, এটা আলোক দশা, এটা অন্ধকার দশা। তো যেহেতু এটা অন্ধকার দশা, আলোর উপর নির্ভরশীল নয়, তাই এই রিঅ্যাকশনের নাম হচ্ছে বায়োকেমিক্যাল রিঅ্যাকশন। ওকে, ক্লিয়ার? Light phase need chlorophyll pigment. Dark phase do not need any pigment. Now, what is the reason? We all know that the chlorophyll function, chlorophyll can trap the photons of the sunlight. That's why the involvement is required. Okay, but this is dark phase. In absence of light, it occurs. So that's why there is no need of any pigment. Okay. So these are all about light phase and dark phase. Now, the next part of this chapter, that is the factors. There are some factors that can control the rate of the photosynthesis. Okay. So what are these factors name? Number 1, light. Number 1, light. Light means light intensity. Okay. Number 2, CO2. That means carbon dioxide gas. Okay. Number 3, temperature. Number 4, chlorophyll. Okay. Now light intensity. The light intensity that can control the rate of photosynthesis. তো কতটা আলোর পরিমাণ থাকছে তার উপর নির্ভর করছে ফটোসিনথেসিস, মানে সালোক সংশ্লেষ কতটা হবে। ঠিক আছে, নেক্সট আমরা জানছি যে CO2 মানে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ, এটার উপর নির্ভর করছে যে ফটোসিনথেসিসের রেট মানে সালোক সংশ্লেষের বিক্রিয়া হার কতটা হবে। ঠিক আছে, নেক্সট টেম্পারেচার। টেম্পারেচারের উপর ডিপেন্ড করছে যে ফটোসিনথেসিসের রেট কি হবে। নাও দ্য প্রেজেন্স অফ ক্লোরোফিল, এটা সবথেকে ভাইটাল পার্ট। ক্লোরোফিলের উপর ডিপেন্ড করছে যে ফটোসিনথেসিস কতটা হবে। তো ফটোসিনথেসিসের যে ক্লোরোফিল মেইনলি 2 টাইপের হয়, ক্লোরোফিল A এন্ড ক্লোরোফিল B। ওকে, আচ্ছা এবার আমরা ডিটেইলসে পড়ব যে এই ফ্যাক্টরস গুলো কিভাবে ফটোসিনথেসিসের রেটকে কন্ট্রোল করছে। ওকে, light intensity. And this is the rate of photosynthesis. Rate of photosynthesis. Okay. Okay, now this is the graphical plot of light intensity. That means when the light intensity gradually increases, the rate of photosynthesis automatically increases. Okay, so this graph says that when the light intensity increases, the rate of photosynthesis increases. যখন আলোর পরিমাণ, আলোর তীব্রতা যত বাড়বে, সালোক সংশ্লেষের হারও ঠিক ততটা বাড়বে। এই যে পার্টিকুলার যে পয়েন্টটা দেখছো, দ্যাট ইজ অপটিমাম লাইট পাচ্ছে, যার জন্য এই যে জায়গাটা তোমরা দেখছো, এই পয়েন্টটা, এখানে ফটোসিনথেসিসের রেট বা ফটোসিনথেসিসের হার সব থেকে বেশি হবে।
ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপর যে ফ্ল্যাট যে স্ট্রাকচারটা দেখছো, তার মানে এখানে কি হচ্ছে আমি বুঝিয়ে দিই। এখানে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে ফটোসিনথেসিসের হার কমতে থাকছে। ঠিক আছে, তো আমরা ফার্স্ট বললাম লাইট ইন্টেন্সিটি কিভাবে ফটোসিনথেসিসের হারকে কন্ট্রোল করছে। এবার নেক্সট যাচ্ছি আমরা নেক্সট ফ্যাক্টর, that is carbon dioxide, CO2, and this is red. Okay, when the carbon dioxide level increases, the rate of photosynthesis gradually increases. Okay, so this is also the optimum portion or optimum point. Optimum point মানে এই যে পয়েন্টটা দেখছো যে পিক পজিশন, দ্যাট মিন্স এইখানে সবথেকে হাইয়েস্ট ফটোসিনথেসিস হচ্ছে। ওকে, ক্লিয়ার? Now the next one is temperature. Okay, so this is temperature and this is rate. When the temperature increases from lower temperature, it gradually increases, the photosynthesis rate increases, and after some time the photosynthesis rate decreases. But why? আচ্ছা, এখানে দেখো তোমরা তাপমাত্রা কম ছিল, ঠিক আছে, তো এবার আস্তে আস্তে ফটোসিনথেসিসের রেটটা কম ছিল, এখান থেকে দেখো ফটোসিনথেসিসের রেটটা ধীরে ধীরে বাড়ছে অপটিমাম পোরশনে, দ্যাট মিন্স এইখানে যখন আমরা পৌঁছে যাচ্ছি সেখানে ফটোসিনথেসিসের রেট সব থেকে হাইয়েস্ট। বাট কোনো ফ্যাক্টরি, মানে আমরা যেমন একটা কথা জানি না, কোনো কিছুই অধিক ভালো নয়, তেমন হচ্ছে লাইট ইন্টেন্সিটি বা টেম্পারেচারের যেমন ব্যাপার আছে, লাইট ইন্টেন্সিটিরও সেম ব্যাপার। অধিক তাপমাত্রা বা অধিক লাইট দুটোই কিন্তু ফটোসিনথেসিস বা সালোকসংশ্লেষের জন্য ক্ষতিকারক, যার জন্য এখানে ধীরে ধীরে ফটোসিনথেসিস বা সালোকসংশ্লেষের হারটা কমে যাবে। তো আমরা দেখলাম যে বিভিন্ন রকম ফ্যাক্টর কিভাবে ফটোসিনথেসিসের রেটটাকে কন্ট্রোল করছে, ঠিক আছে। And the last part of this chapter, that is what? Significance, or we can say what? Significance or importance. Significance or importance of photosynthesis. So first of all, it produce the cycle, the reactions of the photosynthesis. It produce what? Food. It produce energy. It generate carbon dioxide cycle in nature. Photosynthesis can purify the air. It can control temperature of environment. তো এই জায়গাটা তোমরা বুঝতে পারলে না, তাই তো আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। ইট ক্যান পিউরিফাই দ্য এয়ার, বাট কিভাবে এটা বলা হচ্ছে ইট ক্যান পিউরিফাই দ্য এয়ার? ফার্স্ট অফ অল, যে ফটোসিনথেসিস প্রসেস, সেই প্রসেসে কোন গ্যাস লিবারেটেড হচ্ছে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য প্রসেস? আমরা জানি অক্সিজেন গ্যাস, যেটা আমাদের রেসপিরেশনের জন্য একটা ভাইটাল গ্যাস। তো অক্সিজেন গ্যাস হচ্ছে এমনই একটি গ্যাস যেটা কিনা কি করছে, আমাদের যে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা সেটাকে কন্ট্রোলে রাখছে, আর দ্বিতীয় কথা পিউরিফাই করছে। আমরা যে কোনো একটা জায়গায় যদি যাই, সেই জায়গাতে যদি অক্সিজেনের পরিমাণ খুব বেশি থাকে, তাহলে কি হয়, সেই জায়গার তাপমাত্রাটা অনেক কম থাকে। যেমন ধরো আমরা যদি একটা ঘরের মধ্যে থাকি,
সেখানে আমাদের কীরকম হতে পারে, মানে ধরো অনেক স্টুডেন্টস রয়েছে একটা ক্লাসরুমে, চারিদিকে দরজা জানলা সব বন্ধ, এবার সেক্ষেত্রে আমরা কিছু সময় বাদে আমরা অনুভব করি কি আমাদের প্রচণ্ড গরম বোধ হচ্ছে। কেন? কারণ ওই রুমটার মধ্যে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে, তাই না? তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি তখনই রুমের দরজাটা ওপেন করে, মানে দরজাটা খুলে যদি আমরা বাইরে চলে যাই, তো সেখানে একটু ফ্রেশ এয়ারে গেলে আমাদের অনেকটা ঠান্ডা বোধ হয় আর একটু রিল্যাক্স লাগে। কেন লাগছে? কারণ আমরা সেখানে অক্সিজেন পাচ্ছি। ঠিক আছে, তো এই পয়েন্টটা আমি এই কারণেই বললাম যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয়। ইট ক্যান পিউরিফাই দ্য এয়ার অ্যান্ড ইট ক্যান কন্ট্রোল দ্য টেম্পারেচার অফ দ্য এনভায়রনমেন্ট। তো এই গেল আমাদের ফটোসিনথেসিসের প্রসেস। আমি চেষ্টা করলাম যতটা শর্টে হোক তোমাদেরকে কিছুটা বোঝানোর। তো আশা করি তোমরা বুঝেছো। যারা আমরা ভিডিও দেখছো তাদের সবাইকে ধন্যবাদ। তোমরা সাবস্ক্রাইব করো, শেয়ার করো, আর আমার সাথে থেকেও আমাকে সাপোর্ট করো। নেক্সট দিন আমি অন্য টপিক পড়াবো, তোমরা সাথে থেকো। থ্যাংক ইউ সো মাচ।